స్టాక్ మార్కెట్ల గురించిన ఆసక్తికరమైన విషయం. దాని మీద స్టాక్ మార్కెట్ మీద నేరారోపణ చేయలేం, బంధించలేం, దానిని దేశం నుంచి బహిష్కరించలేం, దాన్ని భయపెట్టలేం, బెదిరించలేం, దానిపై దౌర్జన్యం చేయలేం. అది మగా కాదు, ఆడా కాదు. దానికి జాతి మతాలు లేవు. దానికి ఉద్వాసన ఇవ్వలేం, పని చెయ్యొద్దని చెప్పలేం, దానికి నిధులు ఎండగట్టలేం, దానిని మధ్యంతర ఎన్నికలలో ఓడించలేం, దానిని ముట్టడించలేం, దానిని జాతీయం చేయలేం, దానిపైన దాడి చేయలేం. అది ఆదాయం పెంపుదల, రాజకీయ నిలకడ, లిక్విడిటీ, ద్రవ్యోల్బణం, పన్నులు, నిలకడైన న్యాయ వ్యవస్థను గురించి అంతిమ తీర్పునిచ్చే ఓట్ల యంత్రం. మైకెల్ చాంబలిస్, జేపీ మోర్గన్ చేజ్. నమస్తే అండి. ఈ వీడియోలో ఎక్కువగా ఎకానమీ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. జియోపొలిటికల్ ఇష్యూస్, అలాగే ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ చాలా యాంగ్జైటీని సృష్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికాలో. మిగతా ప్రపంచంలో ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ, ముఖ్యంగా అమెరికాలో నా క్లోజ్ సర్కిల్స్‌లో చూస్తే, చెప్పాను ఇంతకుముందు, ఎంతో సేఫ్ జాబ్‌లో ఉన్నోళ్ళకి కూడా యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంది. ఒకటి వాళ్ళ ఉద్యోగం పోతుందని కాదు. వాళ్ళ క్లోజెస్ట్ వాళ్ళకి ఉద్యోగం పోతుందనో, లేకపోతే ఏదో ఒక రకమైన యాంగ్జైటీ. ముందు గడ్డు రోజులు రాబోతున్నాయో ఏదో చెప్తారు చూసారా? పక్కింటి వాడికి ఉద్యోగం పోతే రిసెషను, తనకే ఉద్యోగం పోతే డిప్రెషను అని. రిసెషన్ ఫోర్కాస్ట్ ఆర్ గ్లేరింగ్ ఎవ్రీవేర్. నేను ఇది చెప్పే ఉద్దేశం మీరు మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా గురించి కాదండి. నేను మాత్రం కేవలం ఏం జరుగుతుందన్న దాని మీద ఒక సమీక్షగా చెప్పబోతున్నాను. నా కామెంటరీ ఇస్తాను. సో వితౌట్ దాట్ దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ ఇన్ దిస్. మీరు ఏ న్యూస్ అవుట్లెట్కి వెళ్ళినా కానీ ఈ వార్తలన్నీ వస్తాయి. మరొక విషయం, ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే, నాకు అర్హత లేదు అనుకుంటే దాని గురించి మాట్లాడను, నాకు తెలియకపోతే మాట్లాడను. 2-3 ఉదాహరణలు మాత్రం ఇస్తాను, పెద్ద సోది వద్దు కదా. కానీ దాదాపు 15-16 సంవత్సరాల పాటు వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ రోజు చదివామండి, మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఆల్మోస్ట్. అంటే చాలా డ్రై సబ్జెక్ట్ అయిన ఎకానమీ మీద నాకేంటో, ఎకానమీ, మార్కెట్స్, వీటి మీద ఒక రకమైన క్యూరియాసిటీ మరీ ఎక్కువ. ఆ రకంగా చాలా నాలెడ్జ్ చెప్పింది. అంతేకాకుండా ఒక 10-11 సంవత్సరాల పాటు నేను స్టాక్ మార్కెట్లో పట్టిందల్లా బంగారం అయింది. ఆల్సో దెబ్బలు తిన్నాను, డక్కామక్కలు తిన్నాను. సో ఈ రకంగా నాకు ఐ కెన్ అబ్జర్వ్ ద మోస్ట్ డ్రై న్యూస్ ఇన్ ఏ వే అండ్ ఐ కెన్ మేక్ సెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, ప్రస్తుతం నాకు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సున్నా కదలండి. ఒక టెస్లా పుట్స్ ఏదో మైనర్ అమౌంట్స్ ఉన్నాయి. టెస్లా స్టాక్ పడుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఐ వాజంట్ మేకింగ్ మనీ ఈవెన్ దో స్టాక్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. అంటే నాకు వ్యక్తిగతంగా ఇందులో ప్రస్తుతం దెర్ ఈస్ నో స్టేక్ ఇన్ ఇట్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బేసికలీ I am saying I know what I'm talking about. With that said, we'll start. Today is April 22nd. April 21st స్టాక్ మార్కెట్స్ పడటానికి ముందు ఒక అరగంట ముందే, కొన్ని నిమిషాల ముందు సిఎన్బిసిలో సంభాషణ ఇది. The NASDAQ on your screen is down more than 4%, right. Almost 700 points. We've become more accustomed of late to seeing outsized moves like this, which are so not normal. You're not supposed to get a 4% move intraday on the NASDAQ like we're seeing here. What did you take from Powell? And I think it's undeniable that the market is not feeling good about what it heard. Yeah, market is not feeling good about what it has heard, and these kind of outsized moves are not normal. Absolutely. అదే మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత సిఎన్ఎన్లో ఎరిన్ బర్నార్డ్, షీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ economics reporter, CNBCలో ఇదివరకు పనిచేసేది. She also worked at Goldman Sachs. Breaking news, Donald Trump delivering another brutal day to Wall Street. The Dow plunging more than 971 points, so down nearly another 1,000, 2.5%. The lower you go, you don't need as much to get a big percent drop. As fears grow about the president's escalating attacks on Fed Chairman Jerome Powell. Fed, of course, is an independent entity, and Trump has posted in part, quote, there can almost be no inflation, but there can be a slowing of the economy unless Mr. Too Late, a major loser, lowers interest rates now. Europe has already lowered 7 times. Powell has always been too late. Of course, inflation's different in Europe than it is here.
And many experts warn that Trump's tariffs are part of the problem here. You can have the horrible combination of terrible impacts on growth as prices are going up at the same time. Stagflation, that means the Fed can't cut rates to solve the problem. And Trump's post comes just days after this threat. If I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Another warning sign is the price of gold hitting another record high, topping $3,400 an ounce. The U.S. dollar also heading in the opposite direction, hitting a 3-year low today. Makes buying things more expensive for Americans. ఎరన్ బర్నర్డ్ పీస్లో వచ్చిన అంశాలే నేను ఫోకస్ చేయదలుచుకున్నానండి ఈ వీడియోలో. డొనాల్డ్ ట్రంప్ వర్సెస్ జే పావెల్ ఇస్ ద ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ చైర్మన్. తర్వాత డాలర్ అండ్ గోల్డ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ జనరల్ స్టాక్ మార్కెట్స్ వీటన్నిటి గురించి. సో ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ గివ్ యూ some idea about Federal Reserve Board chairman. Federal Reserve Board chairman is nominated by the president, confirmed by Senate, and he's an independent person. Independent means he only gives a periodic updates to the Congress. Federal Reserve Board chairman president కి రిపోర్ట్ చేయడు. ఒక రీజనల్ గవర్నర్స్ ఉంటారు 12 మంది. ఈ 12 మంది ఇతను కలిపి ఓట్ చేసి ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వాళ్ళకి ఈ ఫెడరల్ రిజర్వ్కి డ్యూయల్ మ్యాండేట్ ఉంది. ఏంటది? స్టేబుల్ ప్రైసెస్, మీనింగ్ కీప్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ లో, ఎంప్లాయ్మెంట్ హై. ఈ రెండు, ఇది డ్యూయల్ మ్యాండేట్ అంటారు. ఇన్ఫ్లేషన్ లో, ఎంప్లాయ్మెంట్ హై. టు గెట్ టు దట్ ఎఫెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పైకి పెంచడం, కిందకి తగ్గించడం చేస్తూ ఉంటారు టు మీట్ దీస్ 2 గోల్స్. అది ప్రెసిడెంట్ చేతిలో అధికారం ఉంటే ప్రతి ప్రెసిడెంట్ ఏలు పెట్టుకెళ్తాడు. అందుకని చెప్పి ఆ అధికారం ఎప్పుడు 100 సంవత్సరాల క్రితం తీసేశారు. వెల్, ఈవెన్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ 1930s లో డిప్రెషన్ వచ్చింది. అప్పుడు కూడా కారణాలు ఏంటి? మెయిన్లీ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ వల్ల కొంత వచ్చింది, ప్లస్ దేర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. నిన్న స్టాక్ మార్కెట్ అంతగా పడటానికి కారణం కాన్ఫ్రంటేషన్ బిట్వీన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అండ్ జే పావెల్ అండి. కాన్ఫ్రంటేషన్ అంటే డైరెక్ట్ గా కాదు, ఇట్స్ ఎ రెటరిక్ రిలేటెడ్ టు ఎకనామిక్ అన్సర్టనిటీ. Trump is very certain tariffs are going to rise revenue, everything is going to work smoothly. Only thing Jay Powell has to do is lower the interest rates and everything will be hunky-dory under Trump. But Jay Powell is taking a different approach. He's saying tariffs are increasing the inflation. The level of tariff increases announced so far is significantly larger than anticipated, and the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. Higher inflation and slower growth. అది ఎకనామిక్ క్లబ్ ఆఫ్ షికాగోకి ఇచ్చిన స్పీచ్లో అండి. అది యాక్చువల్గా April 16th అనుకుంటుంది. దిస్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ ద వన్ దట్ స్టార్టెడ్ ఆల్ దిస్ కాన్ఫ్రంటేషన్. ఇట్ వాస్ దేర్ బిఫోర్ ఆల్సో. I'll get to that in a minute. అదే ఫోరంలో it's so let me just agree that what comes back very strongly, and everyone will understand this. These are very fundamental changes in, long held in some cases policies in the United States, and there's not any real experience. I mean, the Smoot-Hawley tariffs were actually not this large, and they were 95 years ago. So there isn't a modern experience of how to think about this. And businesses and households are saying in surveys that they're experiencing incredibly high uncertainty. There's a lot of research, some of it from the Fed, showing that does lead to businesses and households stepping back from decisions, which of course makes common sense. And you hope that that's something that you go through a phase, and then you know what things become more certain, and therefore people can resume normal economic activities given their understanding of what is the new normal. I mean, your question really is, what if the uncertainty remains high? I think that's a difficult environment. I think people's expected rates of return would have to be higher. I think people that would weigh on, to me, investment just in general. If the United States were to become a jurisdiction where risks are just structurally higher going forward, that would make us less attractive as a jurisdiction. We don't know that at this point, but I think that would be the effect. So చాలా చెప్పాడు ఆ 1 minute 30 second వీడియోలో. Everything is crystal clear what he was saying, at least to me.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే టేక్ సర్వేస్ పీరియాడికలీ, నేషన్ వైడ్ సర్వేస్, బిజినెసెస్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్స్. దే ఆర్ స్టెప్పింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ బయింగ్. ఖర్చు తగ్గించేసుకుంటున్నారు. ఏంటంటే అన్సర్టనిటీ అంటున్నారు. ఏం అన్సర్టనిటీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జియో పొలిటికల్, తర్వాత ఎకనామిక్ అన్సర్టనిటీ. ట్రంప్ జేపవర్ కాన్ఫ్రంటేషన్ ఎలా అన్ఫోల్డ్ అవుతుందంటే, ఐ విల్ ఫైర్ హిమ్ ఈవెన్ దో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్. If I ask him, he will leave. On Jerome Powell, you said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave even if you ask him to. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But Do you believe I don't think he's. I don't think he. trying to do that? I don't think he's doing the job. He's too late. Always too late. A little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast. Believe me. Yeah, go ahead, please. Question. Are you trying to remove him, Mr. President? Yeah, question. Mr. President, yesterday Judge Boasberg ఇలా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది. Now, first, let us see what Jay Powell thinks about it. నవంబర్లో ట్రంప్ గెలిచిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్గా he was saying he's going to fire Jay Powell. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతున్నంత కాలం వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గించరు. అది సత్యం. I don't know which path Paul will choose, but somebody asked him how much of this inflation is due to tariffs on it. So this is what he responded. How much of the higher inflation forecast for this year is due to tariffs? And since the policy path remains the same, are you effectively reading this as a one-time price level shock? Okay, so how much of it is tariff? So let me say that it is going to be very difficult to have a precise assessment of how much of inflation is coming from tariffs and from other, and that's already the case. You may have seen that goods inflation moved up pretty significantly in the first 2 months of the year. Trying to track that back to actual tariff increases, given what was tariffed and what was not, very, very challenging. So some of it, the answer is clearly some of it. A good part of it is coming from tariffs, but we'll be working, and so will other forecasters, to try to find the best possible way to separate non-tariff inflation from tariff inflation. Let's talk about the president firing Federal Reserve Board chairman. Can he do it? They absolutely cannot. He cannot. Trump already try చేస్తా ఉన్నాడు. నేను ఆల్ ఫైర్ హిమ్, అది హిస్ డేస్ ఆర్ గాన్. ఇట్లా ఇప్పుడు చూశారు కదా, he'll be gone if I ask him or something like that. సుప్రీం కోర్టు దగ్గర ఏదో ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఏదో పిటిషన్ లాగా ఏదో పెట్టుకున్నాడు. He is exploring that possibility whether he can do it or not. Can the Federal Reserve Board chairman himself, one person, can make the policy? The answer is no. ఈ 12 రీజనల్ గవర్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కలిపి తీసుకునే నిర్ణయం అది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి సంబంధించింది. If Trump fires one, he has to fire all of them and replace them. దానివల్ల వచ్చి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సే he only fires the Federal Reserve Board chairman. అక్కడ తీసుకొచ్చి ఎవరినన్నా పెడితే, ఆ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గా కొత్త వాళ్ళని పెడితే అతని మీద మార్కెట్స్ కి ఎంత మాత్రం నమ్మకం ఉంది. సో ఈ కాన్ఫ్రంటేషనే నిన్నటి మార్కెట్ టర్మాయిల్ కి కారణం. సరే, డే టు డే ఫ్లక్చుయేషన్స్ పక్కన పెట్టండి. మార్కెట్, ద వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఈస్ అన్ అన్సర్టనిటీ కాజింగ్ యాంగ్జైటీ. దట్ ఈస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ? ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఫికల్ మైండ్ కంట్రోలింగ్ ద levers of it. I'll be a little facetious, and one person always has this much of power, the President of the United States, on markets and people's lives. Only thing is, ఇంతవరకు ఇంత రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు రాలేదు. కొంచెం హైపర్బాలిక్గా అంటాను, గ్రాస్గా అనిపించవచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓ రోజు 10ంటికి ట్వీట్ చేసాడు అనుకోండి, నాకు బ్రహ్మాండంగా విరేచనం అయింది, రాడికల్ లెఫ్ట్ లూనటిక్ said I cannot go to bathroom. I just took a long dump, strong dump.
బ్యూటిఫుల్ డంప్ అంటాడు, దానికి మార్కెట్లు పెరుగుతాయి పడతాయి. The reality is uncertainty leads to anxiety, anxiety leads to less spending leads to recessionary environment. I personally believe the recession is already here, we just don't know that yet. ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇంకొక వీడియోలో జే పవల్ చెప్పిన దాంట్లో ఫస్ట్ క్వార్టర్ దానికి auto sales are very high. There's a lot of spending in the first quarter. It is very likely there may not be negative growth in the first quarter, which we will know about in 10 days. ఎందుకంటే టారిఫ్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫ్లేషన్ యాంటిసిపేట్ చేసి ప్రజలు దే ఆర్ స్టాకింగ్ అప్, ఇంక్లూడింగ్ ఆటోస్. I know my neighbor bought a car because he's worried that tariffs will increase the price of the car, so he bought it in December. Lexus plug-in hybrid. Even though Atlanta Fed is forecasting a negative GDP growth in the first quarter, I personally think there might be flat or slightly higher growth for the first quarter, but second quarter is going to be brutal అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు ప్రజలలో చూసే యాంగ్జైటీకి కారణం అన్సర్టనిటీ. అన్సర్టనిటీకి కారణం erratic behavior of the president, lack of predictability in adhering to the rule of law. ఒక విషయం ఆలోచించండి, if Trump fires Jay Powell today, he cannot fire, but he will try, he might try, he is more than likely going to try because he wants lower interest rates. Jay Powell is not going to give it to them. Then what happens? Already people are not trusting his behavior. Supreme Court ఆదేశాలనే ధిక్కరిస్తున్నాడు. అలాంటిది జే పవల్ని ఫైర్ చేస్తే సరే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ చైర్మన్ ఒక్క ఓటే అనుకుందాం, కానీ ఆ నమ్మకం అనేది ఇప్పటికే అంతంత మాత్రంగా ఉన్న నమ్మకం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా మార్కెట్స్ మీద? వృత్తాన్ని ముగిస్తానండి, అంటే ఐ విల్ క్లోజ్ ద సర్కిల్. ఎర్లీగా ఈ వీడియోలో ఎరన్ బర్నెట్ వీడియో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దీని మీద ఫోకస్ చేస్తానన్నాను. అది జే పవల్ ట్రంప్ యొక్క కాన్ఫ్రంటేషన్ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశాను. అలాగే అసలు మిగతా మార్కెట్లన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి, అన్నీ కలెక్టివ్గా ఏం చెప్తున్నాయి. ఒక వ్యక్తి నోరు తెరిచి ఇలా అరుస్తున్నాడు, కానీ కలెక్టివ్గా మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేవి స్టాక్స్ చెప్తాయి కొంత, కానీ ముఖ్యంగా చెప్పేది బాండ్స్ అండ్ కరెన్సీస్ ఇంకా ఎక్కువగా చెప్తాయి అన్నమాట. ఇది ఎరన్ బర్నెట్ చెప్పింది, డాలర్ ఈజ్ డౌన్ టు ద లోయెస్ట్ లెవెల్ సిన్స్ వాట్ ఎవర్, బట్ ఎస్పెషలీ సిన్స్ హీ బికేమ్ ద ప్రెసిడెంట్. తను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు రఫ్గా $109 ఎంత ఉంది. 109 నుంచి ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఐఎమ్ రికార్డింగ్ దిస్ ఆన్ April 22nd $98.35 ఉంది. 9% పడింది, 9% పడింది అగైన్స్ మేజర్ కరెన్సీస్. అదే సమయంలో యూరో వచ్చి, అంటే ఒక యూరోకి $4 పే చేస్తే ఒక యూరో వచ్చేది, ఇప్పుడు $15 పే చేయాలి యూరోకి. అంటే యూరో 10.5% పెరిగింది అగేన్స్ట్ డాలర్. అలాగే గోల్డ్ 2780 ఎంత వచ్చేది, 2680, 2700 దగ్గర నుంచి 3470 వరకు వచ్చింది గోల్డ్ అదే సమయంలో. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ కరెన్సీ పతనం అవుతుంది. ఇంతకుముందు పెట్టిన వీడియోలో చెప్పాను చూసారా, ట్రంప్ అన్న మన మీద నమ్మకం పోతే డాలర్ చిత్తు కాగితం కిందే లెక్క అని. సో అది నిజమవుతుంది. అదే సమయంలో ఈ బాండ్స్, 10-year ట్రెజరీ బాండ్స్, వాటి ప్రవర్తన కొంచెం గట్టిగా పరిశీలించాలన్నమాట. అది ఏంటంటే, అది అప్పుడు ట్రంప్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు వాటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు వడ్డీ శాతం 4.6 ఉంది, 4.6 నుంచి ఇప్పుడు 4.4కి పడింది. అంటే ఈల్డ్స్ తగ్గితే మంచిదే, కానీ ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవి కొంచెం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా April 2వ తారీఖున టారిఫ్లు విధించినప్పుడు వెంటనే బాండ్స్ పడ్డాయి 4% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కంటే, అంటే బాండ్స్ పెరిగాయి, ఈల్డ్స్ పడ్డాయి 4% కంటే కిందకు పడి మళ్ళీ ఇప్పుడు 4.4%కి వచ్చాయి. 4.4% తను ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు 4.6% కంటే తక్కువ అయినప్పటికీ ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది చెప్తున్నది ఏంటి అంటే గడ్డు రోజుల ముందున్నాయి. సో ఇది క్లుప్తంగా ఏం జరుగుతుంది అనేది, మున్ముందు ఏమవుతుంది అన్నది మీ తగు జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోండి. బట్ నా అభిప్రాయంలో మరొకసారి వీఆర్ ప్రాబబ్లీ ఆల్రెడీ ఇన్ రిసెషన్. థ్యాంక్ యూ.